Hello everyone. In this lecture, we shall take up a few more problems on the integration by the method of substitution. Okay. Without any further delay, let us go to the first question. That first I will consider this to be I. Let I be equal to the integral of x into root of x plus 2 dx. Okay. Now you can see ನಾನು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ 100% ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈನ್ then how will you integrate this one? You don't know the integral of, you can integrate root x but you don't know the integral of root of x square plus 1 also, right? So how will you do it? That is quite challenging, right? So what can we do? Whenever you get a square root or cube root or any root, nth root, ಆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಬರೋ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೂಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ನ ಎಂಟೈರ್ಲಿ, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ನೋ, entirely I will substitute x plus 2 as t. What will I get? Derivative of x is 1, it is dx, plus 2 is 0, equal to dt. So dx is dt. This will be equal to the integral of x as of now I will not touch. Okay, the remaining is root of x plus 2 is t, dx is dt. Now what about this x? Can I write x in terms of t? Yes. See, ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋ, ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟಿ, ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಟಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ 2, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಹೊರಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ವೇರಾಸ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಟಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ರೂಟ್ ಟಿ ಆಸ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 1/2? ಎಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಟಿ. ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 3/2 minus 2t raised to 1/2 dt, right? So this is equal to, it is of the form t raised to m by n, so it is 2/5 t raised to 5/2. The integration of this would be this, minus 2 times, what is the integral of t raised to 1/2? It is 2/3 t raised to 3/2 plus c, right? So this will give us, what is t? T is x plus 2, so therefore 2/5 x plus 2 whole raised to 5/2 minus 2 2s are 4/3 t is x plus 2 whole raised to 3/2 plus c. So this is going to be the integral I. Fine. Same is the case with the second problem. Okay, let me take up that problem as well. What does the problem say? No, this is the first one. I will take up the second one. The second problem says integral of x cube minus 1 whole raised to 1/3, if I am not wrong, yes, into x raised to 5 dx. I will let this to be I. Let I be equal to, okay, I would have written it before, but it's fine. Okay, now what do you mean by something whole raised to 1/3? It is cube root. It is cube root. ನಾನು ಮೇಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರೋ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ನಾವು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಸ್ ಟಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್? ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು dx ಈಸ್ dt, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 5 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 5 ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, x cube ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, x cube is t plus 1. So what I will do now is I will write it down like this. Okay, so this will be equal to integral of x cube minus 1. I am not substituting it now, I am just writing down
x raised to 5 as x cube into x square dx. Right? Now 3x square dx ಬಂದಿದೆ, but ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ x square dx. So what I'll do is I'll write down x square dx as 1 by 3 dt. Fine. So this will give me the integral of x cube minus 1 is t raised to 3 by 2 into what is x raised to 3? X raised to 3 is nothing but t plus 1. So into t plus 1, x square dx is what? 1 by 3 dt. So it is 1 by 3 dt. Right? So this will be 1 by 3 times the integral t raised to 1 by 3 into t raised to 1. What will this be? 3 ones are 3 plus 1 4. So it is t raised to 4 by 3 plus t raised to 1 by 3 dt. Right? So what would be the integral of this? It is again in the form of t raised to m by n. So what will be the integral? The integral of this would be 3 by 7 t raised to 7 by 3 plus 3 by 4 t raised to 4 by 3 plus c. Right? So 3 ಈ ಎರಡೂದ್ರಲ್ಲೂ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I will be getting 1 by 7 t is what? T is nothing but x cube minus 1. So therefore it is x cube minus 1 whole raised to 7 by 3 plus 3 by 4 into x cube minus 1 whole raised to 4 by 3 plus c. So this is going to be the integral I. Okay. Let us now go to the next questions. Okay. ಮೇಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay. Next set of questions that I have taken are in these questions you will not really know, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. It will require a little bit of simplification first and then substitution. Okay. So I will come to this question. The third one, I will first let the integral to be I. Let I be equal to the integral of 1 by cos square x into 1 minus tan x dx. Whole square dx. Right? This is what they have given. If you see ಮೇಲಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 2 ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ಅದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಕಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲದು ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 1 by cos square x is sec square x, right? So ಈ cos square ನಾನು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I will get sec square x, right? So therefore sec square x divided by what will I get? 1 minus tan x whole square dx. Fine. So this will be, now what I can do? I can substitute, as I said, 1 minus tan x as t. Okay. So minus tan x derivative sec square x into dx would be dt. So therefore ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಬರೀ positive sec square x. So therefore sec square x into dx is minus dt. Right? So this will be equal to the integral of sec square x dx is minus dt 1 by what is 1 minus tan x? It is t square. So ನಾನು ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if I just write down this minus here, okay, 1 by x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ minus 1 by x square ಬರುತ್ತೆ. So therefore minus 1 by x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 by x ಬರಬೇಕು. Right? So therefore minus 1 by t square integral would be 1 by t plus c. This is equal to 1 by, what is t? T is 1 minus tan x, okay, plus c. This is going to be the integral I. Okay. Now without any further delay, let us take up the fourth question. Fourth question says the integral of root tan x divided by sin x into cos x dx. Okay. Again root ಇದೆ, ರೂಟ್ ಒಳಗಿರೋದನ್ನ t ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now looking at this question,
ನನಗೆ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin x ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ. cos x ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ tan x ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ secant square x ದಟ್ ಇಸ್ sec square x ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ sec square x ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ cos square x ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ cos square x ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೇನು cos x. ರೈಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ cos square x? cos square x ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ I be equal to the integral of root of tan x divided by sin x into cos x dx. Right? So what I'll do is, before substituting, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ cos square x ಬೇಕು, as I said just now. Okay, cos square x ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will multiply and divide it by cos. So what will I get? Root of, yes, tan x divided by, okay, sin x. I will just do one thing. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ cos square x ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ I will just write it down this way. Okay, into cos x ಇದೆ. Now cos x into cos x is cos square x. I will divide it by cos x dx. ಅಂದ್ರೆ cos x ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it gets balanced. Okay, now this is equal to the integral of root tan x will remain the same, okay, divided by sin x by cos x is tan x, right, into 1 by cos square will now become secant square x dx, right. So this will be the integral of root tan x by tan x. What is, can I write down root x, can I write down x as root x into root x? So therefore tan x can be written as root tan x into root tan x, right? So I can write this down as root tan x into root tan x. So here one root tan x cancel agi mikiddu 1 by root tan x into sec square x dx. Okay, now you can see if I substitute tan x as t, sec square x into dx would be dt. So now I will do the substitution. I will substitute tan x as t. So this will give me sec square x into dx as dt. So this will give you the integral of 1 by root of, what is tan x? T. Sec square x into dx is dt. Right, ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತು ಏನು, 1 by root x root x na differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get 1 by 2 root x. So therefore 1 by 2 root x na integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ I should get root x. But ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 by root t ಇದೆ. So therefore 1 by root t 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll get 2 root x. So this, the integral of this would be 2 root t plus c. This is equal to 2 root of, what is t? Tan x, okay, plus c. So this is going to be the integral I. Fine. So these are the few important questions that I would like to discuss. Along with these, okay, there are a few more in the exercise. Let's go there. Okay, look at these two problems which are given here. Okay, if you just take 36 and 37. Okay, 36th problem, look, see, these problems look pretty complicated, but they are very simple. Okay, substitute x plus log x as t. What will you get? You just substitute x plus log x as t. Okay, just a minute. Yes, x plus log x as t hakadre x plus log x as t. Okay, x derivative eno 1 plus log x deno 1 by x into dx is dt, right. So idanna illi tagondre x plus 1 by x into dx is dt, right. So x plus 1 by x along with the dx in the integration hakondre would be dt. So it is t, so it is t square dt, t cube by 3 plus c, right. T cube is x plus log x whole cube divided by 3 plus c is going to be the integral. In this you can check by substituting tan inverse x raised to 4 as t, you will get the integral. Okay, there are two MCQs. Now you can see nan helde if you have a complicated equation, try to substitute denominator as t.
or whatever is under the root as t. So in the denominator I have x raised to 10 plus 10 raised to x. What is the derivative of x raised to 10? It is 10x raised to 9. I have it. What is the derivative of 10 raised to x? What is the derivative of a raised to x? A raised to x into log a. So derivative of 10 raised to x is 10 raised to x into log 10. That is there. So if I substitute denominator as t, I will get this into dx as dt. So is it of the form the integral 1 by t dt? Yes. What is the integral of log mod t plus c? What is log mod t? 10 raised to x plus x raised to 10. So log mod x raised to 10 plus 10 raised to x plus c. So this is going to be your integral. Now you have 1 by sine square into cos square. It is going to be the last, similar to the last two problems that I did. We don't know the integral of 1 by sine square cos square, right? Even if I take one of these in the numerator, sine square would become cosec square and cos square would become sec square there, okay, which is of no use. So what I can do is I will write down this as 1 by sine square cos square dx. Okay, 1 can be written as sine square plus cos square. Now you split it, what will you get? Sine square by sine square cos square plus cos square by sine square cos square dx. Cos square, sine square will get cancelled out. I'll get 1 by cos square as sec square x plus 1 by sine square as cosec square x dx, right? What is the integral of sec square x? Tan x. What is the integral of cosec square x? Minus cot x plus c. So tan x minus cot x plus c is going to be the option B. Okay, so this is all for this lecture. In the next lecture we shall proceed to the next section of the chapter, that is integration using trigonometric identities. Here also we will use trigonometric identities along with the method of substitution. Okay, this is not a new method, just that we will go through the we will use the trigonometric identities to solve. Okay, it is my suggestion that before watching the next lecture, you please go through the trigonometric identities that you have learnt in class 11 and then you start the next lecture. Okay.